Hi everyone, welcome to SSC Podcast. SSC అంటే సైన్స్, స్పిరిచువాలిటీ అండ్ క్రియేటివిటీ. ఈ త్రీ కేటగిరీస్ గురించి వీటి కింద వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం ఎలాబొరేట్లీ ఈ అప్కమింగ్ పాడ్కాస్ట్ సిరీస్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేటివిటీ కింద ఆర్ట్స్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, ఫిల్మ్స్ కానీ, సైన్స్ కింద హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ కానీ, అదర్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కానీ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ. There's a lot of information upcoming on this podcast series. My name is Anish Kumar. I am the content creator and the host for this podcast series. So coming to the first episode. Today's episode is about mental health. So first choose just a topic mental health in this series. Endukante nowadays mental health is of utmost importance. So we have a counseling psychologist today on the episode. So ఇందులో చాలా బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడాము అండ్ చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడాము. హోప్ యూ ఫైండ్ ఇట్ వాల్యుబుల్. ఇంకెందుకు లేట్, వెళ్ళిపోదామా? కమ్ ఆన్. Hi everyone, today we have Shreya Nadimpalli with us. She's a counseling psychologist working in B-Care and Mood Space. Hello Shreya. Hi. Please introduce yourself to our audience. Yeah. Hi everybody. So like Anish introduced, my name is Shreya and I'm a counseling psychologist and I'm working with B-Care and Mood Space. Can you elaborate a bit about B-Care and Mood Space? Yeah, so B-Care అనేది మెంటల్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటిది. ఇట్స్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ engineers and few other people, they came together and they wanted to start something related to mental health. Cool. So alaga, they hired psychologists and we are working through them. So what is the work culture like? ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి ఇవి క్లయింట్స్ ఎలా వస్తారు? లైక్ బీకేర్ ఇంకా మూడ్ స్పేస్ రెండింటి గురించి. యా, సో మూడ్ స్పేస్ కూడా ఇట్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ వాళ్ళ రీచ్ కూడా ఇట్స్ వైడ్ అండ్ దే గెట్ క్లయింట్స్ అంటే సౌత్ ఏషియన్స్ అక్రాస్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దే గెట్ దేర్ క్లయింట్స్ ఫ్రమ్. రైట్. అండ్ ఎలా అంటే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ చేసుకుంటూ దే పుట్ వీడియోస్ అండ్ కాంటెంట్ రిలేటెడ్ టు మెంటల్ హెల్త్ ఇవన్నీ. రైట్. వీ డూ ఇన్స్టా లైవ్ ఇలాంటివన్నీ. అండ్ సో బేసిక్గా ఈ షిఫ్ట్ అనేది ఆఫ్టర్ పాండమిక్ ఇట్ స్టార్టెడ్. రైట్. యూ కెన్ యూజ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ టు రీచ్ పీపుల్ అనేది. యా, అండ్ పాండమిక్ టైంలో చాలా వరకు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇంకా పెరిగినాయి. సో దిస్ ఇస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ మీడియమ్స్. యా. సో లైక్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్, లైక్ అసలు బేసిక్స్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే మెంటల్ హెల్త్ గురించి పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి అసలు మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెంటల్ హెల్త్? అండ్ జనాలుకి ఏమో తెలుసుకోవాలి మెంటల్ హెల్త్ అంటే. అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ హెల్త్ అనగానే మన మైండ్లోకి ఏమొస్తుంది? వి ఆల్రెడీ నో మన బాడీ అండ్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ కదా. అలాగే ఇదేంటంటే ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ విజిబుల్, వి నో కదా. అలా మెంటల్ హెల్త్ అనేది సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మనకి నేకెడ్ అయితే కనిపించదు. రైట్. మైక్రోస్కోప్ పెట్టినా కనిపించదు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ థాట్స్ అండ్ హౌ యూ ఫీల్ అండ్ మన బిహేవియర్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ మళ్ళీ. రైట్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ ఫిజికల్ హెల్త్. అలాగే ఫిజికల్ హెల్త్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ మెంటల్ హెల్త్. సో రెండు చాలా దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఫోకస్ చాలా ఎక్కువ ఫిజికల్ హెల్త్ మీద అండ్ వెరీ లిటిల్ ఆర్ నో ఆన్ మెంటల్ హెల్త్. రైట్. సో ఇప్పుడు లైక్ పాండమిక్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కానీ అసలు స్టాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మెంటల్ హెల్త్ ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు? ఏ సెక్టర్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు? పర్సంటేజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి? యా, సో ప్రస్తుతానికి 2019 స్టార్ట్స్ వరకు అయితే ఎవ్రీ 1 person in 7 people basically are suffering with some or the other mental illness. Okay. ఇండియాలో. ఓకే. అండ్ అలా కాకుండా పాండమిక్ తర్వాత అంటే 2020 నుంచి 2021 ఆ మధ్యలో 7.2% సూసైడ్ రేట్స్ పెరిగినాయి మనకి. 7.2%. సో దట్ ఈస్ కొంచెం కన్సర్నింగ్. ఈ 7.2% అనేది ఎక్కువ
సెగ్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు? మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ అంటే యంగ్ అడల్ట్స్, అండ్ అలా కాకుండా దెర్ ఆర్ అదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ స్టూడెంట్స్, అండ్ దెన్ దెర్ ఆల్సో విమెన్ హూ ఆర్ ప్రోన్ అండ్ మోర్ వల్నరబుల్. సో ఈ టైంలో through research they found out that women were also very affected, especially urban poor women, వాళ్ళు ఇంకా migrant laborers in rural India. ఓకే. సో అంటే ఏ ఇల్నెసెస్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు? మేజర్గా ఏ ఇల్నెస్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు? మేజర్లీ స్ట్రెస్, ఎంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఇవే ఎక్కువ, అండ్ డిప్రెషన్ ఇస్ హైయెస్ట్. లైక్ జనాలకి మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్ గురించి అండ్ వాటి వల్ల సఫర్ అవుతున్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఏం తెలియట్లేదు. అండ్ వాట్ షుడ్ ద పీపుల్ around these people who are suffering with mental illness should know about them and about this illness, particularly about these conditions. వాళ్ళకి ఏం తెలియాలి? రైట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది మనము ఇమాజిన్ చేసుకునేది కాదు, అంటే ఏదో కల్పితం లాంటిది కాదు ఇది. ఇట్ ఎగ్జిస్ట్, అండ్ ఫిజికల్ ఇల్నెస్ ఎంత నిజమో మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ రియల్. సో వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ దట్, అది మనకి తెలియాలి. రైట్. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్సెల్వ్స్, ఈ మెంటల్ ఇల్నెసెస్ అంటే ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అనేది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దే షుడ్ ఆల్సో be more empathetic towards the ones who are going through it. అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇంకా ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటే దే విల్ నో మోర్ అబౌట్ దిస్, అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రైంగ్ టు టెల్ పీపుల్ దట్ మనం ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే చాలు సరిపోతుంది మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేది, దానివల్లే వస్తుంది అనేది కూడా ఒక రాంగ్ నోషన్. అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో వచ్చిన నోషన్ అది. ఎస్, ఫిజికల్ చేంజెస్ అనేవి అఫ్ కోర్స్ దే వెరీ ఇంపార్టెంట్, దే హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ అస్, కానీ దాంతోపాటు వీ నీడ్ టు పే అటెన్షన్ టు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ఆల్సో. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. అసలు పొద్దున్నే 4 లేచి పరిగెత్తు, సెట్ అయిపోతుంది. అండ్ నువ్వు అంతా నీ మనసులోనే అనుకుంటావు, అసలు అలా ఆలోచించకు, సెట్ అయిపోతుంది. సో మనం చాలా కామన్గా వినేది ఏంటి అంటే, ఓ ఎందుకు పాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, మూవ్ ఆన్ అని. రైట్. సో ఇట్స్ విష్ ఇట్ వాస్ దట్ సింపుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక మ్యాజిక్ మంత్రాలా కాదు కదా. వీ డూ get impacted by whatever we go through. This is very important. People need to understand one thing, that manaki physiological ga kuda it will affect us, whatever we have been through, good or bad. It affects and it changes who we are in the present anamata. So dani meeda avagahana sarga lekapothe we will never know how to help ourselves. So just మన మైండ్లో డోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఈవెంట్ అని చెప్పడం మాత్రానికి we will not stop getting affected by it. Exactly. So how should a family treat their member who is suffering with mental illness? So what kind of care should they give? అసలు ఎలా వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి మెంటల్ ఇల్నెస్ సఫర్ అవుతున్నప్పుడు? సో ఫస్ట్ అయితే దే నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్సెల్వ్స్ అగైన్. అండ్ మనకి ఒకటేంటంటే పీపుల్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్, వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కదా ఇదంతా, విచ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్. ఇట్స్ అ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ప్రాసెస్ వాళ్ళకి, ఈవెన్ టు లెర్న్ అండ్ ఈవెన్ టు బికమ్ అవేర్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ వాళ్ళకు కూడా. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజింగ్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ ప్రాసెస్, బట్ that is important. ఒకవేళ వాళ్ళు if they are not ready to do that, then మనము we are just running away from the reality, kada, and our loved ones will be getting affected by it. So education, you need to become aware of what's happening, and malli same things, you need to also అలా ఉన్నప్పుడు you will be able to hold more space for them, loving space, empathetic space. You will understand that basically మనం these things are much more complex. So మనం just ఒక మాట చెప్పి అది సెట్ అయిపోతుంది అనేది కాదు, అదొకటి. అండ్ అదర్ దెన్ దట్, వైల్ యూఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ ఆల్సో నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా it's very distressing for them also, so they need to take care of themselves. And ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టిగ్మా ఉంది ఫ్యామిలీస్లో, దే ఎప్పుడన్నా ఇలా మెంటల్ హెల్త్ గురించి, ఈవెన్ ఇఫ్ చిల్డ్రన్, యంగ్స్టర్స్ ఆర్ రేజింగ్ దిస్ టాపిక్, అంటే
నాకు థెరపీ కావాలి, నేను ఐ గో టు అ కౌన్సిలర్, పేరెంట్స్ ఫీల్ వెరీ అషేమ్డ్. అంటే సమ్వేర్ దే ఫీల్ లైక్ ఇంట్లో మేము సరిగ్గా నీకు ఏం లోడ్ చేసామని యు ఆర్ హ్యావింగ్ టు గో అవుట్. సో అది ఒక దట్స్ అ వెరీ బిగ్ బ్లాక్ లాంటిది మన సొసైటీలో. సో వీ రాదర్ బ్రష్ థింగ్స్ అవే అండ్ నాట్ ఫేస్ ఇట్ దాన్ ఫేస్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు అసలు ఏం జరుగుతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కదా బిఫోర్ యూ కమ్ టు జడ్జ్మెంట్ కన్క్లూజన్. సో శ్రేయ, సో అసలు యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి? లైక్ యాంగ్జైటీ గురించి జనాలు రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. సో అసలు యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి? యాంగ్జైటీ అంటే మన బాడీస్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ టు స్ట్రెస్. ఓకే. సో ఏదైనా స్ట్రెస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం ఫేస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ మన బాడీ న్యాచురల్గా దానికి రెస్పాండ్ అవుతుంది. రైట్. సో మనకి ఏంటంటే వీ ట్రై టు ఏదో యాంగ్జైటీ వస్తుంది అంటే అదేదో తప్పు అనుకుంటాం కదా, దట్స్ నాట్ ట్రూ. మన బాడీ ఇట్స్ లైక్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అస్ అండ్ లెటింగ్ అస్ నో సంథింగ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో యాంగ్జైటీని ఎలా మనము షిఫ్ట్ చేసేయాలనేది ఇక్కడ కాదు. వాట్ డూ వీ డూ? Take a good look at your external environment and see what's bothering you. ఏ స్టిమ్యులస్ వల్ల ఎందుకు ఇట్లా ట్రిగర్ అవుతుంది నాకు? అవును. And how do you manage that? Is it your work environment సరిగా లేదా? People are working for 15-16 hours. Peer pressure. Yes, and 15-16 hours work చేసి కూడా you are expecting that you will not be stressful అంటే that's not humanly possible. Yes, exactly. సో ఒక మెంటలీ ఇల్ పర్సన్కి డిప్రెషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఏదైనా స్ట్రెస్ డిసార్డర్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా ఇన్సెక్యూర్డ్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. సో డిఫరెంట్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటూ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో హౌ టు హ్యాండిల్ దెమ్? ఇన్సెక్యూరిటీస్ అన్నిటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి? ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు, బట్ స్టిల్ హౌ టు హ్యాండిల్ దీస్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ ఈవెన్ మోర్ ట్రబుల్సమ్? రైట్. సో ఈ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా ఎలాంటివి ఉంటాయంటే దే ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ లేబుల్డ్. ఓకే. ఒకవేళ నాకు ఇది ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు. సో ఆ జడ్జ్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద అంటే విల్ దే లూజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సోషల్ సర్కిల్ ఏమన్నా, విల్ దే గెట్ ఐసోలేటెడ్. సో ఇలాంటి ఫియర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ వెరీ జెన్యున్. రైట్. సో బట్ వాట్ దే నీడ్ టు డూ ఇస్ ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి అసలు ప్రాబ్లం ఉంది అనేది చెప్పకుండా ఉండకూడదు. దే నీడ్ టు let somebody know about it, their friend or somebody. So ఇంకొకటి ఏంటంటే సంథింగ్ విచ్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మై ప్రాక్టీస్ సో ఫార్, పీపుల్ థెరపీకి వచ్చినప్పుడు దే కమ్ వెరీ డిజెక్టెడ్ ఒకటి, అండ్ దే కమ్ వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ దేర్ ఎట్ అ ప్లేస్ వెర్ దే కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీమోర్. అలాంటి టైంలో వస్తారు అండ్ వచ్చి కూడా దే ఫీల్ లైక్ దే ఫెయిల్డ్ సమ్హౌ. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనకి ఏదో సరిగ్గా లేదు, కానీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్ట్ నార్మల్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రష్ ఇట్ అవే అండ్ సే దట్ ఏం పర్లేదు, ఇలాగే ఉంటుంది అందరికీ, వీ హ్యావ్ టు బీ ఓకే. సో అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంది కాబట్టి, అండ్ సొసైటీ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ దట్ మైండ్ సెట్. అలా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ అయ్యే వరకు వీ వోంట్ కమ్. బట్ సో పీపుల్ గోయింగ్ త్రూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ నీడ్ టు నో దట్ ఫస్ట్ అయితే everybody goes through some or the other kind of anxiety. Adi chronic eppudu avutadi ante when we are not addressing it, we are brushing it under the carpet and manam wait chestunnam that it will go away, appudu chronic avutadi. So it's very important chinnavi if you are not immediately go and talk to a very good friend, somebody you trust. Adi if it helps you, well and good. Adi avvatledante go consult a therapist. Alage so ఒకవేళ వాళ్ళకి పీపుల్ దే ఆర్ క్లోజ్ టు, దే ఫీల్ లైక్ దే మైట్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దెమ్, అప్పుడు ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దెమ్ టు ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ లిస్ట్ చేసుకోండి, లైక్ హూ ఆర్ ద ఇమీడియట్ పీపుల్ హూ విల్ యాక్సెప్ట్ యూ అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దే విల్ హోల్డ్ ఎ నాన్ జడ్జ్మెంటల్ స్పేస్. అలాంటి వాళ్ళకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. ఆల్సో బీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. అంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఐఎమ్ షేరింగ్ సంథింగ్ విత్ యూ, డూ ఐ వాంట్ సమ్ గైడెన్స్ ఆర్ డూ ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ లిసన్ టు మీ ఆర్ డూ ఐ వాంట్ బోత్? అది మనకంటూ మనకి తెలిసి ఇఫ్ వి లెట్ ద అదర్ పర్సన్ నో, దే విల్ బి మచ్ మోర్ ఎట్ ఎ బెటర్ ప్లేస్ టు హెల్ప్ యూ. రైట్. వండర్ఫుల్. సో సినిమాల్లో జోక్ గుర్తొస్తుంది నాకు ఈ టైంలో.
చెప్పేది పూర్తిగా వినరా, విను తర్వాత నేను చెప్పేది విను తర్వాత మాట్లాడు అంటారు. ఆ జోక్ గుర్తొస్తుంది నాకు. యా బట్ చాలా డిఫికల్ట్. సో లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతావా, లైక్ వేర్ అ మెంటల్ హెల్త్ పేషెంట్ యూ కమ్ అక్రాస్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ దే సక్సెస్ఫుల్లీ రికవర్డ్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ దే కుడెంట్ రికవర్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ ప్రాపర్గా వాళ్ళు చేయకపోవడం వల్ల, ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల, కేరింగ్ సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళు. ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ 2 కేసెస్లో ఇవ్వగలుగుతాం. యా సో రికవర్డ్ అయితే సో దేర్ వాస్ అ క్లయింట్, తను షీ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ పాండమిక్ తర్వాత ఇది షీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ థెరపీ అండ్ షీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ హర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఓకే. అండ్ తనకి అది అప్పుడు తెలీదు. వెన్ షీ కేమ్ ఫర్ ద సెషన్స్ ఆల్సో షీ జస్ట్ సెడ్ దట్ దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, షీఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ అలైవ్, అలా ఏం అనిపించట్లేదు, ఏదో నడుస్తుంది లైఫ్ అనేటట్టు. అండ్ దెన్ వీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు వీ గాట్ టు నో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్. ఒక కొంత టైం నుంచి ఇట్స్ బీన్ వేయింగ్ ఆన్ హర్. సో అది తెలిసినప్పుడు యూనో కొంచెం అవేర్నెస్ బిల్డ్ చేసి లైక్ యూనో అగైన్ ఇక్కడ మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద థెరపీ సెషన్స్లో ఒకటి కామన్ థింగ్ ఏంటంటే బిల్డింగ్ ఎమోషనల్ అవేర్నెస్. Right. Most of us are not aware, including me. When I was not in this profession, I myself was not aware of emotions enti. Right. Adi how do I balance them? అసలు మన లోపల ఏం ఫీల్ అవుతున్నాం మనం. ఏం ఫీల్ అవుతున్నాం. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ లేకపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే వీ విల్ బి వెరీ మనకేం అర్థం అవ్వదు, చాలా కేయోటిక్గా అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యా సో వీ వర్క్డ్ ఆన్ ఎమోషనల్ బిల్డింగ్ ఎమోషనల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఇన్నర్ చైల్డ్ వర్క్ చేయించాను. ఇట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇన్నర్ చైల్డ్. సో అవన్నీ అయిన తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ యునో షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ మచ్ మోర్ కనెక్టెడ్ టు హర్ సెల్ఫ్. Okay. And she could come to a place where she was able to support herself. And therapy goal ఏంటంటే it's to empower the client. Right. Eventually వాళ్ళకంటూ వాళ్ళు they are able to help themselves. Right. Which happened and she's doing much better now. Great. కొంచెం ఒక 2 lines ఆ ఇన్నర్ చైల్డ్ అనేది ఏదో చిన్న వర్డ్ వాడు కదా, సో దాని గురించి ఒక 2 lines. రైట్ ఇన్నర్ చైల్డ్ అంటే ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ వీ బిలీవ్ దట్ మన చైల్డ్హుడ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ జనరల్గా కూడా చైల్డ్హుడ్ టైంలో యూనో మన పర్సనాలిటీ షేప్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మన బ్రెయిన్ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ యాజ్ ఇట్స్ స్టిల్ డెవలపింగ్, మన ఎమోషనల్ బాడీ కూడా ఇట్స్ డెవలపింగ్. సో అలాంటి టైంలో మనకి జరిగే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట దే రియలీ ఇంపాక్ట్ అస్, అంటే దే లీవ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. For example, suppose if I have been brought up in an environment where I was punished a lot. అప్పుడు చిన్నప్పుడు సో అలా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రైంగ్ టు కీప్ రెగ్యులేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. సో థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ట్రైంగ్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో నేను అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు వేర్ కాన్స్టెంట్లీ థింగ్స్ వేర్ థ్రెటనింగ్ ఫర్ మీ. సో మన నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్స్ బేసిక్లీ యూనో ఇట్స్ కంటిన్యూస్లీ హైపర్ రెగ్యులేట్. సో అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూనో we go through different traumas in childhood. It does change us as a person and we carry it into our later stages of life. So inner child work anta kuda to understand this connection and to also being able to go and sit with your own child and ante we believe that mana inner child anedi it's always with us. It's part of us which is pure and which is joyful, which just it's very that lively and exciting. सबके अंदर एक बच्चा छुपा रहता है. हाँ अदे so అలా అంటాం కదా. సో అది టు ఎక్స్ప్లోర్ అంటే మన ఇన్నర్ చైల్డ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఈజ్ ఇట్ వెరీ యాంగ్షియస్ ఇన్నర్ చైల్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ మోర్ ఆర్ లెస్ హ్యాపీ ఆర్ అలా ఎలా ఉంది. సో అండ్ దెన్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ us. చాలా కొత్త విషయం తెలుసుకున్న ఇన్నర్ చైల్డ్ థింగ్ అనేది. కూల్. సో లైక్ ఇప్పుడు చాలామంది ప్యానిక్ అటాక్తో సఫర్ అవుతూ అంటారు, లైక్ ఛాతీలో నొప్పిగా ఉంది, చెస్ట్ చాలా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. సో లైక్ వాట్స్ ఎ ప్యానిక్ అటాక్? లైక్ ప్యానిక్ అటాక్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎంగ్జైటీ అటాక్. అంటే ఎంగ్జైటీ అటాక్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ప్యానిక్ అటాక్ అయినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగ్షియస్, చాలా షూటప్ అయిపోతుంది. దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ వరీయింగ్. అండ్ చెప్పినట్టు
Panic attack will also look similar to heart attack. Oh. Yeah, Okay. so and there will be lot of suffocation. ఇదంతా ఒకేసారి ఇదంతా అయ్యేసరికి it feels you will feel very disassociated with yourself. Right. So and that's a very very scary experience. సో లైక్ ఇప్పుడు యాంగ్జైటీ అటాక్ వేరు, పానిక్ అటాక్ వేరు, ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే? యాంగ్జైటీ అటాక్ ఏంటంటే దానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ట్రిగర్ పాయింట్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడాలి, నాకు క్రౌడ్ ఫేస్ చేయడం అంత కంఫర్టబుల్ కాదు. సో నా టర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ యాంగ్షియస్. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండ్ దిల్ స్టామర్, వాళ్ళు మాట్లాడలేరు, భయపడుతూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇప్పుడు నాకు సడన్ గా ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ మీ టు హర్ ఆఫీస్, దెన్ నాకు సడన్ గా ఒక యాంగ్జైటీ బిల్డ్ అవ్వచ్చు. ఆర్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో సో యూ హ్యాడ్ అ డివోర్స్, ఆ టైంలో దిల్ బి యాంగ్జైటీ అటాక్. సో ఏంటంటే యూ కెన్ ట్రేస్ సమ్ ట్రిగర్ ఉంది. కానీ పానిక్ అటాక్ అనేది ఒక దానికి రీజన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అండ్ అది మనం నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, సడన్ గా పానిక్ అటాక్ రావచ్చు. సో ఆఫ్ కోర్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్. కానీ దానికంటూ ఒక ట్రిగర్ లేదు, సడన్ గా యూ మైట్ ఎక్స్పీరియన్స్, విచ్ మేక్స్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ scarier. సో లైక్ ఆ టైంలో హౌ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, నీ ఎమోషన్స్ కానీ, లైక్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఆ పర్టికులర్, అది ఎంతసేపు డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఒక పానిక్ అటాక్ వస్తే? లైక్ ఇస్ దర్ ఎనీ యావరేజ్ డ్యూరేషన్ ఏదైనా? అంటే ఇట్ జనరలీ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే. ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో దాన్ని మించి వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూ మినిట్సే ఎక్కువ. సో ఆ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు హౌ టు హ్యాండిల్ వన్ సెల్ఫ్? సో పానిక్ అటాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో అది మనకి హార్ట్ అటాకా లేకపోతే పానిక్ అటాక్ కూడా తెలియాలి, బికాజ్ యూ చాలా సన్న లైన్ ఉంది రెండింటి మధ్యలో. ఓకే. సో ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి పానిక్ అటాక్ ఫస్ట్ టైం అయ్యింది, రైట్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ సఫోకేటెడ్, రైట్. సో అప్పుడు you can kind of take them for a medical checkup. Okay. But if the doctor confirms it's a panic attack, then you know that ee person ko oksaరి panic attack ayindi ane oka తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ దట్ అటాక్ అగైన్ యు ఆర్ అవేర్ హిస్టరీ ఉంది. సో అదొకటి. అండ్ వెంటనే ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ షుడ్ ట్రై టు దెర్స్ దిస్ వన్ టెక్నిక్, చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి ఏంటంటే 5-4-3-2-1 గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్ అని ఉంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ పానిక్ అటాక్, ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేయాలంటే మన 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ని ఎంగేజ్ చేయాలి. ఓకే. సో 5 థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ సీ అరౌండ్, యూ నీడ్ టు లిస్ట్ దెమ్ అవుట్. లైక్ ఐ కెన్ సీ a fan, a light, ilaga 5 things, and 4 things you can hear, 3 things you can smell, right, 2 things you can touch, right, 1 thing you can taste. Okay. So అలా చేస్తే ఫస్ట్ అయితే మనకు కైండ్ ఆఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గ్రౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ మూమెంట్లో. రైట్. సో 5-4-3-2-1 టెక్నిక్ వాడుకుంటే గ్రౌండింగ్ టెక్నిక్. వండర్ఫుల్. సో లైక్ ఇలా ఏదైనా ఒక ఇబ్బందితో డీల్ చేస్తున్న ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడే వాటిలో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే ఏ చిన్నదైనా కూడా ట్రిగర్ ఎక్కడి నుంచి ఇబ్బంది చేస్తుందో తెలియదు. సో లైక్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే జనాలకి కొన్ని టిప్స్ ఎలా ఏం చెప్పచ్చు వాళ్ళకి, ఇలా మాట్లాడండి ఆర్ ఇలా ఉండండి వాళ్ళతో అనేది? నువ్వు చెప్పినట్టు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటంటే మనకి వాళ్ళ ట్రిగర్స్ తెలియదు, ఒకటి. రైట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్ ఇలా క్రానిక్ మెంటల్ ఇల్నెస్, ఎనీథింగ్ కెన్ డిస్ట్రెస్ దెమ్. సో వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ట్రిగర్ అవ్వచ్చు. అసలు అంటే డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఓపెన్ అవ్వకపోతే కూడా అవ్వచ్చు. సో వీ షుడ్ వాళ్ళ గురించి మనకి తెలిసినప్పుడు అండ్ కొంచెం మనకి అవేర్నెస్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇలాగా అటాక్ చేయకుండా, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ దెమ్ ఆర్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఏంటి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఈ చిన్నది కూడా ఎందుకు చేయలేదు, అలాంటి లాంగ్వేజ్ కాకుండా యూ క్యాన్ ట్రై టు స్పీక్ దెమ్ ఇన్ అ మోర్ ఎంపథెటిక్ అండ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు బి మోర్ ఇంక్విజిటివ్ అబౌట్ దెమ్. అంటే
asking them that, how has your day been, Right. and I'm concerned about you, Right. and if you want to share something, I'm always there. Right. And also telling them, నాతో నీకు షేర్ చేసుకోవడం కంఫర్టబుల్ కాకపోతే షేర్ ఇట్ విత్ సంబడి Right. 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 సో షుడ్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ డూ దిస్, యూ షుడెంట్ డూ దిస్. ఆ షుడ్ కండిషన్ కమాండ్ లాగా ఉండదు. కండిషన్ కమాండ్ ఎక్కువ ఉండదు. రైట్. సో నాకు తెలిసి లైక్ ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక కేసు అయితే రిలేషన్షిప్లో అది ఇంకా ఎక్కువ మ్యాటర్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్, వాళ్ళు లవ్ రిలేషన్లో ఉన్నా లేకపోతే మ్యారీడ్ రిలేషన్లో ఉన్నా కూడా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దెమ్ ఈవెన్ మోర్. అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఒకే జనరేషన్లో ఉంటారు, కొంచెం అదే ఏజ్లో అదే బ్రాకెట్లో పడతారు. సో అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా కష్టం అవుతుంది ఫర్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. సో దే హ్యావ్ టు లెర్న్ టు బీ మోర్ పేషెంట్ విత్ దిస్. Yes, learning to be more patient and holding space for each other, but at the same time taking care of your own self also. Ante manamu if it's your partner, right, you don't have to self sacrifice yourself, as in sacrifice yourself and your needs. Right. కంటిన్యూస్గా వాళ్ళనే ఐ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ లవింగ్ అండ్ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అనేది ఇట్ విల్ బి బర్డనింగ్ లేటర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో హ్యావింగ్ సమ్ హెల్దీ బౌండరీస్, ఈవెన్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్, బట్ ఆల్సో నోయింగ్ నేను ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయగలను ఈ పర్సన్. యూ షుడ్ంట్ ల్యాండ్ ఇంటూ ట్రబుల్ సపోర్టింగ్ ద అదర్ పర్సన్. సో నాకు ఎంత ఇమోషనల్ కెపాసిటీ ఉంది, రైట్, దోస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టడీస్ ఏమని చెప్తున్నాయి మెంటల్ ఇల్నెస్ గురించి? ఏ కేటగిరీ, ఐ మీన్ ఏ ఇల్నెసెస్ ఎక్కువ ప్రివేల్ అవుతుంది? డిప్రెషన్ ఎక్కువ ప్రివేల్ అవుతుందా, లేకపోతే స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఇవి ఎక్కువ అవుతున్నాయా? ఏ సెక్టర్లో ఏది ఎక్కువ వెళ్తుంది? ఆల్మోస్ట్ స్టాట్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి. డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ అండ్ స్ట్రెస్ ఆర్ వెరీ కామన్. ఓకే. డిప్రెషన్ బీయింగ్ ద హైయెస్ట్, కానీ చాలా దగ్గరలోనే అన్నీ ఉన్నాయి. సో అసలు వాట్ ఈస్ డిప్రెషన్? డిప్రెషన్ అంటే సో మన థాట్స్, మన ఇమోషన్స్ అండ్ బిహేవియర్స్, దెర్ బి లాట్ ఆఫ్ అన్ప్లెజెంట్నెస్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ దట్ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్. అండ్ మేజర్గా ఏంటంటే the person who's undergoing depression will worry a lot. Okay. And they will feel self-esteem issues ఉంటాయి. Self-esteem, right. Yeah. And అదే కాకుండా of course lifestyle, వాళ్ళు సరిగా పడుకోకపోవడం, సరిగా టైం తినకపోవడం, అవి కామన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్లో. అండ్ along with that there will be also certain kind of disinterest, అంటే ముందు ఎంజాయ్ చేసే యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళకి అంత చేయాలనిపించకపోవడం. అండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇఫ్ సంబడి లవ్స్ టు వాచ్ మూవీస్, ఎంటర్టైన్మెంట్, అది కూడా చూడాలనిపించకపోవడం. సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్కనెక్ట్ అనిపించడం, దట్ విల్ బి దేర్. కానీ గ్రీఫ్ లో కూడా కొంచెం ఇలానే ఉంటుంది. అసలు గ్రీఫ్కి మరి డిప్రెషన్కి ఏంటి తేడా? రైట్, కరెక్టే. సో గ్రీఫ్లో కూడా డిప్రెషన్ ఉంటుంది. కాకపోతే గ్రీఫ్ ఏంటంటే అగైన్ ఇట్ హ్యాస్, దానికి కూడా ఒక ట్రిగర్ ఉంటుంది కదా. సో డెత్ ఆఫ్ ఎ లవ్డ్ వన్ ఆర్ డివోర్స్, చైల్డ్, లూజింగ్ అ చైల్డ్, ఇవి అన్నిటికీ కూడా ఒక ట్రిగర్ ఉండడం వల్ల గ్రీఫ్లో దేర్ విల్ బీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. కానీ మనకి ఇది క్లినికల్ కాదు అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, there is a lot of grief and sorrow, right. But at the same time there are moments where you are able to be yourself, right. And you are able to feel okay, connected, right, with yourself, adi, and so you are able to do your regular work. Self esteem kuda will be intact, ante mana self esteem tho manaki problem undadu adi. కానీ grief can also turn into depression ఒకవేళ if it prolongs, grief అనేది prolong అయితే it will so what is the check, ఎంత టైం మీటర్ పెట్టుకోవాలి? లైక్ ఇంత టైం దాటిందంటే సో ఐ హావ్ టు కన్సల్ట్ సమ్వన్, సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ మీ అనుకుంటా. రైట్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకి ఒక 2 weeks వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్, రైట్, హియర్ అండ్ దేర్. అంటే కంటిన్యూస్గా కాదు, మధ్యలో వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సాడ్నెస్, విచ్ ఇస్ ఓకే, విచ్ ఇస్ నార్మల్. రైట్. కానీ మనకి ఎక్కువ శాతం there is only sadness and there's so much of sorrow, right, for 2 weeks or more, right, then or it's prolonging and అనిపిస్తే కంటిన్యూస్గా, right, then that means that you need to consult the psychologist. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగానంటే చాలామంది గ్రీఫ్లో ఉన్నా కూడా
నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నారా అనేస్తారు. డిప్రెషన్లో ఉన్నవాడు డిప్రెషన్లోనే అంటాం, గ్రీఫ్ ఉన్నవాడు డిప్రెషనే అంటాం. సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే వీళ్ళు ఎక్కువ లూజ్గా, సో యాక్చువల్ డిప్రెషన్లో ఉన్నవాడు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాడు, ఎందుకంటే హీ నోస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, మంచి పాయింట్ బ్రాట్ అబౌట్. ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డిప్రెషన్ అనేది కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇలాగ ఏదో ఒక ఈవెంట్ వల్ల, అంటే యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సిచ్యువేషనల్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది. అంటే యూ లాస్ట్ ఎ లవ్డ్ వన్, యూ లాస్ట్ యువర్ జాబ్, ఆర్ కొన్ని థింగ్స్ సరిగా అవ్వట్లేదు లైఫ్లో. సో ఆ మూమెంట్లో ఆ పీరియడ్కి యూ విల్ ఫీల్ లో అండ్ సాడ్. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్, ఎందుకంటే అది అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు యూ విల్ బీ అగైన్ ఓకే. అలా కాకుండా అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అది అడ్జస్ట్ అయితే అంటే లూజింగ్ ఎ లవ్డ్ వన్ కెన్ నెవర్ బీ అడ్జస్టెడ్, బట్ you're fine, you're able to manage, even though you're grieving, you'll manage yourself, you're able to move on కదా. సో కానీ క్లినికల్ డిప్రెషన్ అనేది అలాంటిది కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఫుల్లీ. మనం ఏం చేసినా కూడా యూ కాంట్ రియలీ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్, దాన్ని చేంజ్ చేయలేము మనం. సో ఇప్పుడు యువర్ పాయింట్, పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అ క్లినికల్ డిప్రెషన్, వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రిగరింగ్. బట్ పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్ ఇంత లూజ్గా వాడడం, అంటే నాకు ఉందిరా డిప్రెషన్. సో వన్ ఆఫ్ మై క్లయింట్ టోల్డ్ మీ దిస్. షీ వాస్ గోయింగ్ త్రూ క్లినికల్ డిప్రెషన్ అండ్ షీ సెడ్ దట్ people around her were telling her that మాకు ఉంది డిప్రెషన్, వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ త్రూ డిఫరెంట్, ఎవరికి లేవు కష్టాలు, మాకు ఉంది, దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకూడదు. అది మామూలు వాళ్ళకి ఓకే, కానీ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ త్రూ సో మచ్ వాళ్ళకి ఇంకా చాలా ట్రిగరింగ్ అది. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్, కొంచెం అవేర్నెస్ లేకుండా లెట్ us నాట్ కామెంట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సెన్సిటివ్ ఉండాలి. సో లైక్ డిప్రెషన్లో లైక్ ఏమేమి కైండ్స్ ఉన్నాయి, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అసలు ఎన్ని రకాల డిప్రెషన్స్ ఉన్నాయి? రైట్. సో ఫస్ట్ అయితే క్లినికల్ డిప్రెషన్ విచ్ ఇస్ సీరియస్, అంటే అది ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ మోర్ దెన్ మనకి 1 month. ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అండ్ సడన్ లో ఎమోషన్స్ కొంచెం ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నాయి అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ క్లినికల్ అండ్ ఇట్ లాస్ట్. అంటే అది ఎలా అంటే some days you will be okay and some days again it might come back to you. So Deepika, actress Deepika, she came open about it and she spoke about it. Clinical depression she's been facing, ippudu kuda she has it, ante she's able to manage and cope with it, but you never know adi trigger avvachu, which she herself talks about. So adi clinical. And అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిచ్యువేషనల్ డిప్రెషన్ ఇస్ అగైన్ ఒక పర్టికులర్ ఈవెంట్కి సంబంధించి ఉంటుంది. పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది women after giving birth for few months they go through postpartum depression, and they feel very disconnected with the baby with their own self. Like is it because ప్రెగ్నెన్సీ కానీ డెలివరీ అయినప్పుడు కానీ బాడీ చాలా ఎనర్జీ బేబీలోకి వెళ్ళిపోయి హార్మోన్స్ కొంచెం ఫ్లక్చుయేట్ చేంజెస్ అవ్వడం, అలా రకరకాల రీజన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్స్ అ వెరీ సో దట్ ఆల్సో లాస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్. అండ్ దే నీడ్ సపోర్ట్. దాన్ని మనం దానికదే నార్మల్ అయిపోతుంది అనేది కాదు పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్. ఇట్స్ వెరీ యూ నీడ్ టు పే attention to it, so we need to help these women, and they also need to seek for help. This might affect even the upbringing of the child. పిల్లవాడికి మదర్కి కొంచెం డిస్కనెక్ట్ వచ్చింది అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లోనే కొంచెం అప్బ్రింగింగ్లో కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు. అప్బ్రింగింగ్ యాజ్ ఇన్ అంటే వెంటనే ఆ కైండ్ ఆఫ్ బేబీ బయటికి రాగానే ద ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ బాండింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాంట్లో మైట్ బి. అండ్ అది కాకుండా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ కాల్డ్ సీజనల్ డిప్రెషన్. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, వింటర్ టైంలో చాలా డిప్రెషన్ ఉంటుందిరా నాకు, ఎప్పుడు పడుకోవాలనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అగైన్ అది మనకి కొన్ని క్లైమేట్స్కి మనకి అడ్జస్ట్ కాక బాడీలో చేంజెస్ జరగడం, అలాంటి రీజన్స్ సీజనల్ డిప్రెషన్. అండ్ డిప్రెషన్లో లైక్ లాంగ్ టర్మ్ డిప్రెషన్లో అండ్ నార్మల్గా కూడా మనకి హ్యాపీ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సెరోటోనిన్, డోపమైన్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. సో సీజనల్ డిప్రెషన్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ లాగా
ఓకే. సో ఇప్పుడు దీపికా పదుకోన్ కానీ లేకపోతే వేరే యాక్టర్స్ కానీ, అండ్ ఐ హ్యావ్ నోన్ పీపుల్ లైక్ హూ హ్యావ్ బీన్ త్రూ డిప్రెషన్ లైక్ ఫర్ అ డెకేడ్ నౌ అండ్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్. సో ఇట్స్ వెరీ దిస్ థింగ్. కానీ దీపిక షీఈస్ మేనేజింగ్ లైక్ త్రూ కౌన్సిలింగ్, థెరపీ, వీటన్నిటి త్రూ షీఈస్ మేనేజింగ్. సో లైక్ అసలు వాట్ ఈస్ కౌన్సిలింగ్? కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి అసలు? కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి? థెరపీ అంటే ఏంటి? కెన్ యూ జస్ట్ చాలా ఇంటర్చేంజబుల్గా వాడతారు కౌన్సిలింగ్, థెరపీ అనేది. బట్ యాక్చువల్గా కౌన్సిలింగ్ అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ ప్రాసెస్ లాంటిది. అంటే యూ హ్యావ్ సర్టెన్ థింగ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్, అండ్ దాని వరకే ఉంటుంది వర్క్ అంతా కూడా, లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ దట్ వన్ కన్సర్న్ ఆఫ్ యువర్స్. సో థెరపీ అనేది ఇట్స్ మచ్ మోర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. ఒకటే కన్సర్న్ అని కాకుండా యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ మచ్ మోర్ డీపర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే యువర్ థాట్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ హౌ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ హౌ ఇట్స్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ బిహేవియర్స్, ఇవన్నీ. సో లైక్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థెరపీస్ అవైలబుల్? నేనంటే సిబిటి అని అన్నాను, లైక్ కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ఆన్ సచ్ టర్మ్స్? అవును. సో ఒకటైతే సైకోడైనమిక్ థెరపీ అని ఉంది, విచ్ ఇస్ బై ఫ్రాయిడ్. ఓకే. అండ్ సైకోడైనమిక్ థెరపీలో మెయిన్గా చేసేది ఏంటంటే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ అన్కాన్షియస్ మైండ్. సో బేసిక్గా మన అన్కాన్షియస్లోనే there will be lot of information which can help us అనేది. అన్కాన్షియస్ అంటే సబ్కాన్షియస్. యా. సో మనకి అది కాన్షియస్ మైండ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ కదా, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో చాలా ఉంటుంది విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ అనేది ఒక థియరీ బేసిస్ మీద. సో అది ఎలా అంటే there will be lot of techniques to access your subconscious mind. And సో మన పాస్ట్ మీద గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాస్ట్ చైల్డ్హుడ్, ఇంకా డ్రీమ్స్ అర్థం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్. ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, ఒక ఈజీలీ మోర్ దెన్ 7 months 8 months ఆర్ 1 year, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి లాంగర్. బట్ క్లయింట్ ప్రోగ్రెసివ్గా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి, దట్స్ ద హోల్ ఐడియా. అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బిహేవియర్ థెరపీ. బిహేవియర్ థెరపీ ఏంటంటే వీ విల్ సిబిటి కాదు, సిబిటి మళ్ళీ వేరు. బిహేవియర్ థెరపీ ఇస్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ జస్ట్ మన బిహేవియర్స్ వరకే. అంటే అవి పాస్ట్ వాటి మీద కాకుండా ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఒక మాల్ అడాప్టివ్ బిహేవియర్ ఉంది, దాన్ని ఎలా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దాని వరకే ఫోకస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ షార్ట్ టర్మ్. అండ్ సిబిటి ఇస్ వన్ మోర్ పాపులర్ థెరపీ. సిబిటి అంటే కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ. అండ్ ఇదేంటంటే విల్ బి వర్కింగ్ విత్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్, థాట్ ప్యాటర్న్స్. సో బేసిక్గా మన డిఫరెంట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ నుంచి మన థాట్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. సో అవి అందులో మనకి నెగటివ్ థాట్స్, ఈ కొంచెం ఈ ప్రాబ్లమాటిక్ థాట్స్ నుంచి హౌ టు మేక్ దెమ్ మచ్ మోర్ అడాప్టివ్. సో ఆ ప్రాసెస్ అదంతా విల్ బి మచ్ మోర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. అండ్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ పాస్ట్ అండ్ సీయింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్. సో ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేమి ట్రామాస్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. సో అది ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. అండ్ అది కాకుండా దెర్ మెనీ అదర్ ఇప్పుడు కొత్త వస్తున్నాయి. ఏంటంటే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ. ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ టు డూ విత్ ఇది ఏంటి ఎక్స్ప్రెసివ్ థెరపీ అని, అంటే యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ టు హెల్ప్ యూ. ఈ థియేటర్ యూజ్ చేస్తారు, లేదంటే డాన్స్ ఫార్మ్స్, అలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి హెల్పింగ్ యూ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ బాడీ. ఆర్ట్ యూజ్ చేసి అంటే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు. ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరలీ మనకి ఒకటే థెరపీ హెల్ప్ అవుతుందని కూడా చెప్పలేము. ఇట్ కుడ్ బి అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూ. అండ్ కొన్ని థెరపిస్ట్ ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ కాంబినేషన్. అండ్ కొంతమంది దే విల్ రెఫర్ యూ. అంటే వెన్ ఐ టుక్ థెరపీ, నా థెరపిస్ట్ షీ వర్క్డ్ విత్ మీ ఫర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దెన్ షీ సెడ్ డాన్స్ థెరపీ విల్ హెల్ప్ యూ అండ్ షీ రెఫర్డ్ మీ టు సమ్ అదర్ థెరపిస్ట్. సో అలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ there's something called animal assisted therapy. So pets ni use chesukoda therapy, which is amazing. Some people are much more connected to pets. Alanti valaki help avutadi.
అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఇది పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్స్ అని అండ్ ట్రైంగ్ టు ఆ కాన్సెప్ట్ని నమ్మేవాళ్ళు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ అగైన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ థెరపీ. ఎనర్జీ సైకాలజిస్ట్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైన్ టు డూ దట్. అసలు ఈ టైంలో నాకు బాలయ్య బాబు డైలాగ్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది. చాలా ఉన్నాయి లోపల దాచాం థెరపీస్ అలా నైస్. కానీ ఒకటి ఏంటంటే లైక్ థెరపీ చాలా కాస్ట్లీ, సెషన్స్ చాలా కాస్ట్లీ, ఎఫర్ట్ చేయలేను. సో ఇలాంటి ఒక నోషన్ ఉంది. వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు టెల్ అబౌట్ దట్? రైట్. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై పీపుల్ హెజిటేట్ టు గో ఫర్ థెరపీ, కాస్ట్లీ ఉంటుంది అని. అంటే అవును 500 నుంచి ద రేట్స్ మైట్ గో ఆన్ అప్ టు 2,000-2,500 డిపెండింగ్ ఆన్ ద మొడాలిటీ ఆర్ చూసింగ్. రైట్. అండ్ ఆల్సో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ థెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. రైట్. బట్ అలా కాకుండా దెర్ ఆర్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఎలా అంటే ద స్టూడెంట్స్కి ద స్టూడెంట్ డిస్కౌంట్స్ అని, లైక్ బీకేర్లో ఐఎమ్ వర్కింగ్ కదా, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టూడెంట్ డిస్కౌంట్స్. సో 50% బేసిక్గా ఇంకా తక్కువ అండ్ మచ్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ రేట్లో వీ విల్ ఆఫర్ థెరపీ టు దెమ్. అండ్ మూడ్ స్పేస్లో దే హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పే హౌ మచ్ యూ క్యాన్ ఫర్ పీపుల్ హూ రియలీ కెనాట్ ఎఫర్డ్. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే దే కెన్ పే హౌ మచ్ ఎవర్ దే క్యాన్. సో అలా కూడా. అండ్ అది కూడా పే చేయని వాళ్ళకి దేర్ స్పాన్సర్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్. అలా దేర్ ఆర్ వేస్. సో వీ నీడ్ టు నో దట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ అది కరెక్ట్ కాదు. దెర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. సో ఇప్పుడు దట్స్ అన్ ఓల్డ్ నోషన్ నౌ. ఇప్పుడు అలాంటివి ఏం లేదు. అలా ఏం లేదు. కూల్. సో బట్ లైక్ హౌ సక్సెస్ఫుల్ ఇస్ దిస్ ట్రీట్మెంట్? లైక్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తారు కదా, మెడిసిన్స్ ఇస్తారు సైకియాట్రిస్టులు, థెరపీ అంటే తెలిసిందే. సో ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో? అసలు సక్సెస్ఫుల్గా ఎంతమంది హీల్ అవుతున్నారు? లైక్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద థింగ్? రైట్. సో ఒకటి ఏంటంటే సైకాలజిస్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వరు. ఓకే. బికాస్ వీ డోంట్ డూ ఎంబీబీఎస్ కదా. సో వీఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ అది ఆ సబ్జెక్ట్లో. సో వీఆర్ ఇట్స్ నాట్ లీగల్ టు సజెస్ట్ మెడికేషన్. వీ మైట్ బీ అవేర్, బట్ వీ షుడ్ంట్ బీ సజెస్టింగ్. సో బీ వెరీ వెరీ అవేర్. సైకాలజిస్ట్ విల్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్ మెడికేషన్. సైకియాట్రిస్ట్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ మెడికేషన్. వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి. రైట్. అండ్ అన్ని కేసెస్లో మెడికేషన్ అనేది అవసరం ఉండదు. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కేసెస్ వేర్ ప్రాబ్లమ్ ఆ టైంలో యునో ఇఫ్ హెల్ప్ అవసరం అయితే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంగ్జైటీ అండ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ, అసిస్టెన్స్ అవసరం మెడికేషన్ది. సో అలాంటప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్ యునో దే విల్ గివ్ యూ మెడికేషన్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. బట్ ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొంతమంది కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉన్నాయంటారు. అండ్ అదే కాకుండా లైక్ నేను ఇప్పుడు సైకియాట్రిక్ వాల్యుయేషన్ చేయించుకున్నాను, నాకు ఇందులో మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. స్టిల్ డూ ఐ నీడ్ టు గో టు సైకాలజిస్ట్ ఫర్ ఎ థెరపీ, ఆర్ సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా లైక్ సైకియాట్రీ, ఈ రెండు వైస్ అవర్స్ ఐ మీన్ ఇంటర్ రిలేటెడా, లేకపోతే నాకు ఒకటి దానికి వెళ్తే సరిపోతుందా? సో ఇప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్కి ఈ ట్రైనింగ్ ఉండదు, బేసిక్ ఉంటుంది, బట్ దే ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ ఇన్ టు ఈ సైకాలజీ అండ్ థెరపీ ఇదంతా వాళ్ళకి ఉండదు. సో వాట్ దే డూ ఇస్, మనకి ఫిజియలాజికల్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అవుతుంది, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతున్నాయి, కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, దానికి సపోర్ట్ చేయడానికి దే విల్ గివ్ యూ సమ్ మెడికేషన్. బట్ యూ నీడ్ థెరపీ. ఎందుకు అంటే అగైన్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ కదా, మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ అయ్యి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నప్పుడు అది జస్ట్ టెంపరీ. సైకియాట్రిస్ట్ themselves will tell you that థెరపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో taking support of medication for a while, you definitely have to start your therapy process. So both are important. Both are important, and yeah, ante genuine people unte they will definitely guide you in the right way, but because we never know, so you need to be very aware. సో నేను ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఐ షుడ్ ఫర్ షూర్ గో నియర్ థెరపిస్ట్, సైకాలజిస్ట్. సో సైకియాట్రిస్ట్ థెరపీ ఇవ్వరు అన్లెస్ దే ఆల్సో హ్యావ్ అ కోర్స్, దే హావ్ డన్ ట్రైనింగ్ ఇన్ థెరపీ. సో సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి థెరపీ తీసుకోవడం ఇస్ నాట్ అ రైట్ థింగ్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ద లాట్ ఆఫ్ సైకియాట్రిస్ట్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సైకాలజిస్ట్. సో ఒక పెద్ద క్లినిక్ లాగా, సో దే ఆల్ అందరూ ఒక చోటే ఉంటారు. సో సైకియాట్రిస్ట్ ఇస్ సపోర్టింగ్ యూ. At the same time, there are also psychologists in the same clinic. Adi, it's most of them are like that. Ippudu
వండర్ఫుల్. అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ అవేర్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సైకాలజీ అండ్ థెరపీ అంటే ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ యూ అడ్వైజెస్ అండ్ సొల్యూషన్స్ కదా. సో ఏదో లెక్చర్ ఇవ్వడము అలా కాదు. సో రైట్, కూల్. సో కమింగ్ టు మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లైక్ హౌ టు డీల్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే బయట వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలి అని, బట్ నౌ ద పర్సన్ who is suffering, how should he deal with the lack of social acceptance or other inferior feelings? How should he handle it? Right. So inferior feelings అయితే they are very normal. అందరికీ ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీల్, వీ విల్ ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎవరు కూడా దెర్ ఇస్ నో బడీ ఆన్ ఎర్త్ who feels completely confident and all put together and sorted. So different phases of life lo, different challenges lo, you will feel low. You will feel like suddenly my life has fallen apart and monet work I was so confident and that's not there anymore. Lot of people complain about that. Therapy ki vachi cheptaru I was a very confident person కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. సో సో inferiority ఇది ఇట్స్ వెరీ నార్మల్. ఫస్ట్ అయితే అదేదో తప్పు కాదు, ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనకు అది కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దాట్ వే ఫర్ ప్రొలాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు సపోర్ట్ సరిగా లేదు అన్న కేసెస్లో ఏంటంటే ఇట్స్ అ బిట్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ ద పర్సన్ సఫరింగ్. బట్ ఐ వుడ్ ఆస్క్ దెమ్ టు సీక్ ఫర్ హెల్ప్. అంటే అదే అగైన్ వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ హెల్ప్, యాజ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పీపుల్కి షేర్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ దెమ్. దెన్ టేక్ కరేజ్ అండ్ go for therapy, because again therapists are somebody who are much more trained kada ee process lo, so they will be aware of what's happening. And adi kaakunda there is also like requirement for lot of awareness to be built in the society. So daniki we are working and in different ways, different psychologists and other people are also working. So ఇప్పుడు నాకే అనుకుందాం, ఇప్పుడు నాకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పుకునే ధైర్యం లేదు, చెప్పుకోదగ్గ మనిషి లేడు, థెరపీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫేస్ 1-on-1 మాట్లాడుకునే ఇంటెన్షను లేదు. సో నాలాంటి ఒక పర్సన్కి ఏం ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది? నాకు అసలు ఒకడినే వెళ్ళి నేను మాట్లాడలేను, అలా అని ఎవరితో చెప్పుకోలేను. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఎవరి మీద నాకు నమ్మకం లేదు. సో నేను ఎలాంటి ఒక గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్ళగలను, వారు ఎలాంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వగలను? సో కొన్ని సపోర్ట్ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ టు సపోర్ట్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు నెట్లో టైప్ చేస్తే సపోర్ట్ గ్రూప్స్ నియర్ మై ప్లేస్ అని, దర్ సో మెనీ సపోర్ట్ గ్రూప్స్. అలా కాకుండా దర్ సంథింగ్ కాల్డ్ మైండ్ స్పేస్, మైండ్ క్లాన్, వేర్ దే విల్ హెల్ప్ యూ అండ్ సపోర్ట్ యూ. అండ్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ కాకుండా దేర్ ఆర్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ గ్రూప్ థెరపీ. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వీ మైట్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ 1-on-1 సెషన్స్. సో గ్రూప్ స్పేస్లో దేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కమ్ విత్ దేర్ ఓన్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వల్నరబుల్ దేర్. సో ఇట్ ఫీల్స్ మచ్ మోర్ బెటర్. గుంపులో గోవింద కాదు అంటే you will feel like I am not the only one. And nijanga you will feel connected with them. When we are going through something we also want to know kada, and I am not the only one, nene crazy kaadu, as in crazy in the sense ఫియర్ చాలా ఉంటుంది లోపల. నా గురించి డాక్టర్ చెప్తున్నా, వాడు నా గురించి ఏమనుకుంటాడు అండ్ నాకే అవుతుందా, మిగిలిన వాళ్ళందరూ నార్మలే కదా, నేను అబ్నార్మలా, అలాంటి కొన్ని ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. బట్ అగైన్ యూ విల్ నో దట్ యు ఆర్ నాట్ ద ఓన్లీ వన్ సఫరింగ్. ఇట్స్ నాట్ అబ్నార్మాలిటీ. లేబుల్స్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ way to go about it. లైక్ ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ లైక్ ఒక ఫీవర్ కానీ, జాండీస్ కానీ, టైఫాయిడ్ కానీ ఎంత నార్మలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీఆర్ టు మనం దాన్ని చాలా ఏదో పెద్ద థింగ్ లాగా సినిమాల్లో ఇన్హిబిషన్స్. సో లైక్ ఈ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో డస్ యోగా హెల్ప్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ అ పర్సన్ అలాంగ్ విత్ కౌన్సిలింగ్? ఇట్ డస్. నేను చెప్పినట్టు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెస్. ఇది చేస్తే చాలు అని చెప్పలేను, అని ఉండదు. సో యూ నీడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ద సైకాలజిస్ట్ విల్ గైడ్ యూ. సో యోగా అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే యోగా ఇస్ బ్రెత్ వర్క్ కదా, యూ డూ ఫోకస్ అ లాట్ ఆన్ యువర్ బ్రెత్. అండ్ అది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మనం బ్రెత్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అగైన్ వీఆర్
హెల్పింగ్ అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెగ్యులేట్ అవర్ నర్వస్ సిస్టమ్ రైట్ కదా. సో ట్రామా అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండర్గో అయినప్పుడు నర్వస్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో బాడీలో కూడా మన ఎమోషన్స్ పెంటప్ అయి ఉంటాయి, నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద మైండ్. సో యోగా విల్ హెల్ప్ యూ రిలీజ్ ఆల్ ద రైట్ నైస్. సో యోగాలో కూడా అంటారు లైక్ యోగా ఆయుర్వేద సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే యువర్ థాట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ బ్రెత్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. అండ్ ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ యువర్ సెయింగ్, నర్వస్ సిస్టమ్కి లింక్ అయ్యి ఉందని. సో హౌ డిస్టర్బ్డ్ ఇస్ ద ఎయిర్ ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ యూ, దట్ డిస్టర్బ్డ్ అబ్సెసివ్గా థాట్స్ రావడం కానీ ఇంకోటి అవ్వడం కానీ ఇన్ ఆయుర్వేద ఎస్పెషలీ దిస్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు దీని గురించి చాలా. బట్ పాయింట్ ఇస్ అంత ఏన్షియంట్ సైన్స్లో కూడా దీని గురించి ఎలా ఉంది అనేది ఇట్ ఈస్ సైకాలజీ అనేది వెస్టర్న్ మన అంటే ఎడ్యుకేషన్ అదంతా వెస్టర్న్ అయినా కూడా ఇట్స్ నాట్ అ వెస్టర్న్ థింగ్, మన ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ ఇదంతా కూడా. సో వండర్ఫుల్. సో చాలామంది ఇంటాక్సికెంట్స్ తీసుకుంటుంటారు లైక్ ఆల్కహాల్, సిగరెట్లు, వీడ్, కొకైన్, వాట్ ఎవర్. సో దీనివల్ల బ్లడ్లో టాక్సిసిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. సో ఇంటర్న్ ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ ఫిజికలీ ఇట్ విల్ హార్మ్ ఆర్ బ్లడ్లో టాక్సిసిటీ కంటెంట్ పెరగడం వల్ల బ్రెయిన్లో కూడా ఈ థాట్స్కి ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, డిప్రెషన్ ఇంకా పెరగడం, మేబీ మూమెంటరీలీ అవి తీసుకుంటున్నప్పుడు యు ఆర్ ఫీలింగ్ గుడ్. బట్ వాట్ ఇస్ ఎందుకంటే ఓకే వీడ్ అవి పక్కన పెడితే వీడ్కి ఒక సపరేట్ ఇది ఉంది, దేర్ ఇస్ మెడిసినల్ వాల్యూ ఆల్సో టు ఇట్. బట్ అది పక్కన పెడితే లైక్ బికాస్ దెర్స్ అ బిగ్ డిబేట్, చాలామంది అంటారు. సో లెట్స్ పుట్ దట్ aside, alcohol కానీ సిగరెట్ కానీ అదర్ డ్రగ్స్, what do you want to say about this thing? Right. అంటే again alcohol, cigarette, it will affect our organs kada, that we are aware of. Right. So మళ్ళీ physical health affect అయితే obviously mental health will get affected. Right. And ఇవి అన్నీ వెరీ ఇంటర్లింక్డ్. సో ఇంటాక్సికెంట్స్, డ్రగ్స్ అవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు బ్రెయిన్ కెమిస్ట్రీ మారుతుంది. సో అండ్ ఒక మెంటల్ ఇల్నెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి బ్రెయిన్ కెమిస్ట్రీ మారుతుంది. Right. If you are also taking intoxicants, it kind of దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంది. రైట్. సో బట్ అగైన్ మనం డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వై డూ పీపుల్ ఆప్ట్ ఫర్ దట్ అంటే వీ ఆల్సో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అనదర్ థింగ్ హియర్. ఇప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ కోసమే కదా మనం కోరుకునేది. యు ఆర్ ఫీలింగ్ మిజరబుల్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్. సో నేను ఏది చేస్తే ఈ మూమెంట్లో ఐ ఫీల్ రిలీవ్డ్ అనే ఒక దాని వల్ల దే ఆప్ట్ ఫర్ దట్. సో ఎస్ ఇట్స్ అ బిగ్ నో డ్రగ్స్, కానీ we should also be more empathetic. అంటే the person ఏం కోరుకుంటున్నాడు, he needs some kind of a relief. So person also needs to be aware of that, and other people also they need to be more compassionate. Right. And ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే టెంపరీ రిలీఫ్ కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ అగైన్ పుషింగ్ ద ప్రాసెస్ అవే. యు ఆర్ నంబింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ నంబింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్, అండ్ దట్స్ అగైన్ గోయింగ్. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్, సిగరెట్, ఆల్కహాల్ పక్కన పెడితే లైక్ డ్రగ్స్ విచ్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ ఇంపాక్ట్. నువ్వు అన్నట్టు ఇందాక నర్వస్ సిస్టంలో చైల్డ్హుడ్ ట్రామా కానీ అవన్నీ విత్హోల్డ్ అయి ఉంటాయి, అవి రిలీజ్ అవుతాయని. ఐ థింక్ దీస్ డ్రగ్స్ డైరెక్ట్లీ యాక్ట్ అపాన్ దట్ అండ్ ఎమోషనల్ సెంటర్స్ని ట్వీక్ చేసి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దట్ రిలీజ్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ ఆర్ కన్స్యూమింగ్ దెమ్ మోర్. I'm not sure exactly. But that shouldn't happen. Yeah. But I don't think it will help you release your emotions. Pent up emotions kaadu. It will help you with manaki dopamine ivanni sudden ga to make release, you feel elated. Daniki help chestadi. But body lo store ayin unnavi it won't release through from whatever I know. I might not be completely correct here. I need to research further. Cool. బట్ బ్లడ్ టాక్సిసిటీ అనేది ఉండడం వల్ల బ్రెయిన్ ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది అండ్ విల్ నాట్ హీల్ ఫాస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ సేయింగ్. హీల్ ఫాస్ట్ అనే కాదు, యాక్చువల్గా అది రివర్సల్ అవుతుంది ప్రాసెస్, ఇంకా ఇట్ విల్ ఓకే డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో లైక్ టు కంక్లూడ్, like what it takes for healing from such intense thing that you are going through, like మనీ వైజ్ అవ్వచ్చు, టైం వైజ్ అవ్వచ్చు, ఎనర్జీ వైజ్ అవ్వచ్చు. లైక్ వాట్ మైండ్ సెట్ షుడ్ అ పర్సన్ బీ విత్, లైక్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్
దీనికి నేను ఇంత టైం కానీ మనీ కానీ ఎనర్జీ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే అన్న ఒక మైండ్ సెట్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, అసలు ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఒక టైం లైన్ అంటూ మనం పెట్టలేము, బట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. కానీ ఏంటంటే వెన్ పీపుల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ థెరపీ ఆర్ స్టార్ట్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సైడ్, they're already like 25, 35, 40. So మనం we lived 30 years of our life not knowing what's happening within us. So అది మనకి 1 dayలో ఒక 2 monthsలో మొత్తం సెట్ అయిపోద్ది అంటే దట్స్ నాట్ రియలిస్టిక్ థింగ్. వాట్ వీ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ అంటే హీలింగ్ అనేది ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనీష్. అది 1 month 2 monthsలో సెట్ అయ్యేది కాదు. And this is an important point. ఎందుకు అంటే there are people, including myself, we get very frustrated after a point. అంటే I worked on something, I'm doing good now. కానీ 3 months తర్వాత something will come up. And immediate response ఏంటంటే frustration వస్తుంది. అంటే అరే నేను ఇంత వర్క్ చేశాను కదా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది. బట్ అగైన్ ఇట్ మైట్ షో అప్ డిఫరెంట్లీ. అంటే ఏంటంటే ఒకే టైంలో అన్ని మనం ప్రాసెస్ చేసుకునే అంత కెపాసిటీ మనకు ఉండదు హ్యూమన్ మైండ్. సో ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ యూ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ అని. సో మనం థెరపీ చేసేటప్పుడు కూడా క్లయింట్తో there will be limitations. You can't make them see everything at once. Exactly. ఎంత మన బాడీ అలౌ చేస్తుంది, మైండ్ అలౌ చేస్తుంది, how much stress they are able to take. సో కొంచెం ఓపెన్ కొంచెం we are able to access and then they are able to work on it. ఆ తర్వాత 3 months తర్వాత something which will come up is also coming up because you are at a place where you can become aware and work on it. So it's a continuous process. But of course immediate గా మనం we are not able to function at all nunchi in 1 or 2 or 3 months you are able to function more or less properly. So perseverance anedi we have to build it up. Cool. So it's very hard journey. Hard adele, and it is a complex journey. Andukane support systems are very important. Being empathetic and kind is so important. Let us listen first before giving advices to people. I'm telling this to myself also. We need to be more patient and listen. మనతో మనం కూడా పక్కనతోనే కాదు. సో అంటే నీ థాట్సే బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఒక వన్ పర్సన్ హూ సఫరింగ్ విత్ హీ హ్యాస్ టు బి మోర్ పేషెంట్. సో చూశారు కదా, దిస్ ఈజ్ the today's podcast episode and very basics of mental health and depression. Any more doubts or any other queries, please pin it down in the comments below. We'll have another session with Shreya, and she's a very good person who will articulate it very clearly anamata. So and I think we need to have one more episode like to discuss about relations and how things get affected with this anedi. So so before we conclude, you want to say anything to the audience, please? So it was lovely being on this podcast. So nice that you arranged for something like this. So Anish he doesn't belong to psychology background, but still through initiative teeskuni he is doing something like this. So very happy. Anish like there are so many people who are coming out and who want to talk about this, and maaku space istunaru to psychologists for them to come out and let us build that awareness. So very grateful for doing this. Thank you. And yes, so I hope that whatever we discussed today, some of it is konchu anna it's helpful for you people. And yes, take care of yourself and be kind to one another. Lot of love and light. Thank you, Shreya. Thank you so much for today's episode.